like what is a pointer, how we can declare a pointer, what is the integer pointer, float pointer, character pointer, we have seen. Now here I'm going to discuss two things. Here now I'm going to discuss two things. The first one that is static memory allocation, and one more dynamic memory allocation. Your data structure is depends on this, not this. Whatever the last topic we discussed, that is a static memory allocation with pointers. Now, how it will work with the dynamic memory allocation? How the pointers will work with dynamic memory allocation? Let us discuss what is meant by static. సార్ రెండు టైప్స్ ఉంటాయా? Yeah, two types are there. Two types are there. Yesterday we have seen, suppose x equal to, before going to this, I'm going to show you like yeah, see. Okay, here I'm writing one code. Is my screen is visible to you? విజిబుల్ సార్. Okay. I think so. Vanilla, are you there? Yes, sir, it's visible. Okay. See, what I'm telling you, what is the dynamic memory allocation, static memory allocation? Here x equal to 5, I'm declared. Float y equals to 1.1, I'm declaring. Int a of 5 equals to 1, 2, 3, 4, 5, I'm declaring. And after that, I'm writing some statements. Print percentage d, comma, percentage d, comma, size of x, size of x. Like that, I'm printing printf percentage d only, percentage d, comma, size of y. What is the x? Integer variable. What is the y? Float variable. Okay. Now size of a. Size of a. Printf percentage d, comma, I'm displaying size of a. Suppose now I'm going to execute this code. Just see what will happen. Because I'm not declared these values, right? X, comma, ఎస్ సార్. so size of an array. Okay. So load I'm declaring the size of y, no problem. One is coming. Yes, what you got? See, what you got? X you got 2 2410 slash n slash n slash n. What you got? 2 4. So in order to clear the screen, we should put 2412. 2 4 10. So integer size you got how much? Size of x how much you got here? 2 bytes. 2. Size 2 of y how much? 4. Size of an 4. array. Size of an array how much you got? 10 bytes. 10 bytes 10. means total how many elements? 10 5 elements. 5 into every integer Five size how much? elements. 2 bytes. So total how much? 10 bytes. Got it? How you got 10. 10 అర్థమైంది కదా, 10 అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సరే అర్థమైంది సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అసలు, సరే ప్రోగ్రామ్ వల్ల మేము ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, స్టాటిక్ మెమరీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ కోడ్ లో నువ్వు ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ మెమరీ నువ్వే క్రియేట్ చేసుకున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు 6 అను, y ఈక్వల్ ఇంకోటి సమ్ z ఈక్వల్స్ టు
C5 అని 6 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్ని బైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను? 2 + 2. ఇది 2 bytes, ఇది 2 bytes, ఇదంతా 4 bytes, ఇదంతా 10 bytes of information you are taken. So this is we can call the static memory allocation. Static memory ఓకే allocation. సార్. కానీ అక్కడ సిఆర్ అంటే ఏంటి సార్? క్లియర్ స్క్రీన్ అదంతా నీకు అదంతా అవసరం లేదు. ఇదంతా జస్ట్ కోడింగ్ పర్పస్. జస్ట్ నేను అవుట్పుట్ లో ఇది క్లియర్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు అవుట్పుట్ ఉండదు మన దగ్గర, ఫ్రెష్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని ఇద్దరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం సైజ్ ఎంత? 5. మొత్తం ఎన్ని 5 ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను ఇంకొకటి 5 ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అది పాసిబుల్ అవుతుందా? No, sir. It No, sir. system won't it, sir. That is the drawback of static memory allocation. మీకు ఓకే అర్థం? సార్. స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్ కి స్టాటిక్ మెమరీ ఒకసారి నువ్వు అలొకేట్ చేసినావు అంటే దాంట్లో నువ్వు ఇంకేం చేయలేవు. ఫిక్సింగ్ అది 10 bytes ఉంది, నువ్వేం చేయలేవు. నీకు అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. నాట్ డూ ఎనీథింగ్. అర్థమైంది. యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద డ్రైబ్యాక్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్. నేను జస్ట్ కోడింగ్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థియరిటికల్లీ యూ కెన్ రైట్. థియరిటికల్లీ దాన్ని ఎలా కావాలి అంటే, థియరిటికల్ మీన్స్ కోడింగ్, కోడింగ్ మీన్స్ థియరిటికల్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్టార్టింగ్ మెమరీ అలొకేషన్. మీకు అర్థమైందని అర్థమో అంటే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయక ముందే, అంటే నీకు రన్ చేయక ముందే మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎంత మెమరీ ఉందని. Yes or no? By seeing Yes. this code only, you can say directly, sir, in before execution only, we can say, sir, 2 to 4 total 10 bytes are there. Okay. Now Okay, I'm sir. setting this in screenshot there. Please take that. Chart lo పంపించేసాను అది. Okay. Now what is dynamic memory allocation? So dynamic memory allocation అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? What is memory? This is a starting memory. You got it. X equal to 5 and into a of 5 equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Sir, what is a dynamic? So in static we cannot add, delete చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, డెలీట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఇప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. మనం ఇందులో మనం యాడ్ చేయలేం అంటే we can add, delete, update, but time consuming, more time consuming. ఎందుకు టైం కన్స్యూమింగ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్లో 60 మంది ఉన్నారమ్మా. ఒక క్లాస్ 60 మంది కూర్చున్నారు. ఎట్లా కూర్చున్నారు అంటే సీరియల్ కూర్చున్నారు. సో ఒక క్లాస్కి 60 మంది అనేది ఫిక్స్ కదా. రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2 ఇట్లా కూర్చున్నారు. పలానా పర్సన్ ఎవరు వచ్చారు, ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చి థర్డ్ ప్లేస్ లో కూర్చుంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? మనం ఒక ప్లేస్ ముందుకు మూవ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఒక రోలో ఒక కాలంలో అందరికీ నిల్చుకున్నారు. మనం ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు అందరు నిల్చున్నారు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? అయితే లాస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఫస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అది ఓకే. మనం మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? వాళ్ళు వెనక ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? అటు వెళ్ళిపోవాలి. అంటే అలా ఇక్కడ మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ నేను 6 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 6 ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఈ మెమరీ నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 6 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ అయితే రైట్ మూవ్ అవుతాయి. అంటే థర్డ్ అనేది ఇంతకుముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది, కానీ 4th ప్లేస్కి వచ్చేది. 4th అనేది ఇంతకుముందు థర్డ్ ప్లేస్, 5th ప్లేస్కి వచ్చింది. 5th అనేది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా కూడా మీరు కోడింగ్ రూపంలో రాయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు చెప్తున్నానో ఈ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఈ పొజిషన్స్ మూవ్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా కోడింగ్ రూపంలో రాయాలి. అంతా కూడా డ్రైబ్యాక్. It is taking very time consuming process. It will take a lot of time. So in order to overcome this problem, they implemented dynamic memory allocation with the help of three things. They are malloc, calloc, realloc, free. When you know these three things, you are very well in dynamic memory allocation. Very simple. Sir, how will start dynamic memory allocation? Dynamic memory allocation? Let us discuss. Okay. So here I am taking this. What is the dynamic memory allocation?
So first of all, how to start the dynamic memory allocation is, initially you take one pointer. You take one pointer. The dynamic memory allocation is started with one pointer p. PR, PTR, or it can be anything. Okay, PR, PTR, it can be anything. Okay. 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 What is the meaning of this according to our pointers concept? Data declaration, pointer variable declaration, assigning the address. But ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ data declaration point మనకు రాలేదు. Are you getting my point? Yes, sir. So there we have 3 points. Data declaration is there, pointer variable declaration is there, assigning data, but data declaration is gone. Why it is gone? Why it is gone? Tell me, anyone? Because these two are the data declarations, right? If you apply these, it becomes what? Memory allocation. Static memory allocation. But మనకు కావాల్సింది ఏంటి? What we require? Dynamic. So dynamic means there is no data declaration step. After this, Okay, sir. after this, so here I'm writing one diagram. This is simple p. So p is nothing but one pointer variable. So pointer, every variable holds value. In the last class I told you x having some value, x having some address, y is having some value, y is some, every variable, it may be variable or it may be pointer variable, every variable is having address. So like that pointer variable also having address. Pointer variable store address, pointer variable store address. So pointer variable also having another address. Are you getting my point? This point is clear? Yes, this Yes, point sir. is clear or not? Every variable in C language, it holds some value. That value may be a value or it may be an address, but that variable having some address, compulsory having some address. So after that, here you write some syntax. P equals to malloc. Malloc is nothing but dynamic memory allocation. Here, how much memory you want to assign? Suppose I want to assign 3 into n into 3 into n into 3 into size of size of size of. So what is the data type here you mentioned before p? Int. Int. So here you should write int. Int. Okay. So what is the meaning of this? Can you tell me? So 3 into size of integer how much? Just now I told you how much? 2 bytes. 2. 2 bytes. So 3 into 2 how much total? 6. 6 bytes. 6 bytes. 6 bytes. 6 bytes. At this time what happened? In this line, the diagram is only this much. Okay. After writing this step, how many bytes will be allocated to the P? How many bytes total? 6. 6 bytes will be allocated to the 6. P. The diagram now it will change like this. Total 6 bytes. 2 bytes, 2 bytes, 6 bytes of information. So now when it is changed, so I'm changing the entire diagram now. I'm changing entire diagram. So this is total. I call it as which variable? P pointer variable. And total how many bytes have information? 1000. So here I'm writing very clear. Suppose I'm taking the address 1000. I'm writing very small. Suppose this is the P, and here 1000. I'm writing very small. Okay, 1002. 1 byte is complete. 2 bytes allocated to first memory. Next byte. Tell me next location. 1002 to 1004. Are you getting? 2 bytes పెరుగుకుంటా పోతుంది కదా సార్? Yes, yes. 1004 to, I'm writing very clear. 1004 to 1006. 6. So total this is 1 byte, 2 bytes, here 2 bytes. Clear? Got it? అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. Suppose again I'm changing it to, suppose in the place of this I'm changing it to 5. Can you tell me now what will happen?
What will happen? Tell me. 10. Total 10 bytes. Yes. I mean 10 bytes of information. 10 So like bytes. this So 5 diagram, to we have to add how many? 2. 2. 2. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది, నేను డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను చెప్పండి. 1006 కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఎంత అవుతుంది మనకి? ఈ 1000, 108. 1002, 1004, 1006, ఇక్కడ 1008. 8. 1008 లాస్ట్ బైట్ ఎంత? 1010 అన్నారు. 10. ఇది ఒక్కటి కూడా క్లియర్ రాద్దామా అండి? 1006 to 1008, 1008 to 1010. సార్ ఓకే సార్, ఇది ఫైన్, చాలా ఈజీగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్టాటిక్ మెమరీ కనిపించట్లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో జస్ట్ యువర్, Yes, sir. suppose in future, suppose I want one more memory, just add plus one here, so automatically it will goes. So now we'll see this thing in practically we'll see now. ఏమైనా చెప్పండి. ఏం రాయాలి? ఇంటూ పాయింటర్ p. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్, డైనమిక్ మెమరీ స్టార్ట్ విత్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఆఫ్టర్ దట్ టెల్ మీ. Okay, sir. Declaration. p equals to malloc P equal to Malloc. into size of size of int. int. Size of int. ఒకవేళ float out ఏమవుతుంది? 4 bytes. So we'll take some int variable here. We'll take some int variable here. We'll write like printf scanf. I'm writing scanf %d comma address of n based on your n value. That in suppose if I enter 3, 6 bytes, 10, 5 means like that. And after that I'm taking, I told you, and these locations, all these locations, sorry, ఈ లొకేషన్ మనం ఎలా పిలవాలి? సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఒక బిల్డింగ్ లో మన ఫస్ట్ ఫ్లోర్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ద అడ్రసెస్ స్టార్టెడ్ విత్ విచ్ అడ్రస్? p, right? Yesterday I told you array of pointers, right? Array of Base pointers. address. Base address తోని స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. Yeah, ఇక్కడ కూడా 1000 అడ్రస్ కాబట్టి మనం సేమ్ యాజ్ టు ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి? p plus 0 ఏం రాయాలి? p plus 1. P plus P plus 1, P plus 2. Right, you got it. p plus 2 ఇక్కడ ఏం రాయాలి? p plus P 3 plus 3. ఏం రాయాలి? p P plus plus 4. That's it. So 3, 1, 2, 3, 4, 5 done, successfully done. Now students, it is ఇది చూడగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? అగైన్ వాట్ ఇఫ్ యు రిమెంబర్, ఏం గుర్తుకు రావాలి చెప్పండి? ఫర్ లూప్ గుర్తుకు రావాలి. యు టేక్ i ఫర్ లూప్. ఏం రాయాలి చెప్పండి? ఇక్కడ i ఈక్వల్ ఏం పెట్టాలి చెప్పండి? మీరు చూసి చెప్పాలి. మీరు i ఈక్వల్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి 0 0 ఇక్కడ వరకు i less than or equal to 4 i plus plus. ఇది మనం ఎందుకు రాద్దాం అంటే scanf కి రాద్దాం. ఇప్పుడు ఈ మెమరీలో మనం ఏమైనా ఎంటర్ చేసాం, ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలి కదా? ఏం చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం ఎంటర్ చేయాలి నేను? ఓన్లీ ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్. % d కామా ఏం రాయాలి? p plus i. First input will be stored in p plus 0 address. Second input will be stored in p plus, when i value is incrementing. For the sensor execution, when i equal to 0, integer will be entered into the p plus 0 అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్. p plus 0 అంటే 1, ఇట్లా 2, 3, 4, 5 like this enter. 5. Next i equal to 0. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఇక్కడ మనం? ప్రింట్ %d కామా ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇది అడ్రస్. ఇక్కడ p plus 0 అంటే 1000 అన్నాడు, p plus 1 అంటే 1002 లో అడ్రస్, p plus 2 అంటే 1004, p plus 3 అంటే 1006, p plus 4 అంటే 1008. మరి ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను? ఇప్పుడు వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం రాయాలి? పాయింటర్ పెట్టి ఈ రెండింటిని బ్రాకెట్ లో పెట్టాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఇది కోడ్. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మనం క్లియర్ గా రాసుకుందాం. ఈ scanf ముందు ఒక printf రాద్దాం. ఎందుకు ఇది? ఎందుకు మనం ప్రింట్ చేయడానికి. చూపించడానికి. in value
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాద్దాం, ఎంటర్ ఇన్ వాల్యూ. ఇక్కడ ప్రింట్ ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. అది రాయకపోయినా కూడా ఏం కాదు. నెక్స్ట్ ప్రింట్ Enter ఎలిమెంట్స్ values. ఆర్, సింపుల్, ఇంతే. అర్థమైందమ్మా? ఓకే, Yes, అన్ని sir. స్లాష్లు పెడదాం ఇక్కడ. అర్థమైంది సార్. స్లాష్ స్లాష్ ఎన్. ఎందుకు పెడుతున్నాం స్లాష్? నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది, మనకు అవుట్పుట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. స్లాష్ ఎన్ పెట్టకపోతే ఆ లైన్ లైన్ వస్తుంది సార్. ఒకటే లైన్లో వస్తుంది నాకు. నేను రన్ చేసిన కోడ్, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ అది? రీప్లేస్ అయ్యేదాకా సెమికాల్ పెట్టలేదండి, ఇక్కడ పెట్టేసి. Semicolon. యా, ఎంటర్ ఇన్ వాల్యూ అంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో ఇది దీనికి ఇంకో హెడర్ ఫైల్ అవసరం పడుతుందమ్మా. హెడర్ ఫైల్ వచ్చేసి ఏంటంటే యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇందాక ముందు చెప్పిన హెడర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ హెడర్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇందులో ఉంటాయి. std.lib.h, which one that is, where it is there? Yeah, okay, these all the files are included in which header file? Yes, Standard library. standard library. Okay, run. Enter in value. ఎంత ఎంటర్ చేద్దాం? 5 ఎంటర్ చేద్దామా, 10 ఎంటర్ చేద్దామా? 5 ఎంటర్ చేద్దాం. 5 మొత్తం మనం అంటే ఇంటూ 5 మొత్తం ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి? 5 బైట్స్ క్రియేట్ 10. అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ 10. చేసా, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేసా, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేసా, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేసా, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేసా. సో మన ఎంటర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ Okay. అంటే నాకు వచ్చేసినాయి. సార్ నిజంగా అడ్రసెస్ క్రియేట్ అయినాయా? సార్ ఏదో మీరు పెయింట్ లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి నిజంగా ఇట్లా అడ్రసెస్ క్రియేట్ అవుతాయా? చూద్దాం మరి. అడ్రసెస్ క్రియేట్ అయిన లేదు. సో అడ్రసెస్ కూడా మనం డిస్ప్లే చేద్దాం. Percentage. ఇక్కడ రాద్దాం, ఇక్కడే రాద్దాం. ఇక్కడ రెండు డిస్ప్లే చేద్దాం. పర్సంటేజ్ యూ అంటే అడ్రస్, పర్సంటేజ్ డి అంటే. సో ఇక్కడ పి ప్లస్, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇట్లా ఈ అడ్రస్ లోపల ఈ వాల్యూ కాబట్టి విల్ పుట్ దిస్ ఆరో మార్క్. ఓకే, ఓకేనా? Yes, sir. వెయిట్ ఇంకొంచెం మాట్లాడుతాం. ఇది ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఇవ్వచ్చు. పర్సంటేజ్ యూ పాయింట్ ఆఫ్ పి ప్లస్. ఓకే, 5 ఎంటర్ చేశారు. 1 2 3 4 5 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, వచ్చింది సార్ అడ్రస్. అడ్రస్ అన్న ఇక్కడ వాల్యూస్ రాలే కదా. వాల్యూస్ ఎందుకు రాలే? అంటే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ పీ ప్లస్ ఐ పాయింటర్ పీ ప్లస్ ఐ వాల్యూస్ వచ్చినాయా లేదా? పీ ప్లస్ ఐ పాయింటర్ పీ ప్లస్ ఐ. ఓకే, పీ ప్లస్ 0 పాయింటర్ పీ ప్లస్ 0 అంటే పర్సంటేజ్ యూ పర్సంటేజ్ టీ. ఇక్కడ స్లాష్ పెడదాం. స్లాష్ పెడితే మనకు క్లియర్ అవుతుంది. స్లాష్ yeah, this is the thing. Okay, where is that slash n? Five 1 2 3 4 5 వచ్చినాయి. ఈ అడ్రస్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది వాల్యూ? Yes sir. 1. ఈ అడ్రస్ లో ఎంత వాల్యూ స్టోర్ అయింది? Yes. సో దిస్ ద పవర్ ఆఫ్ malloc function. 2.
Okay, it's clear. Okay, sir. malloc. Yes, sir. సో ఈ కోడ్ కూడా మీకు సార్ మీరే అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటాయా ఇట్లానే లేకపోతే డిఫరెంట్ ఉంటాయా? చెప్తా అన్నీ చెప్తా. మీకు అన్ని ఎట్లా అంటే ఫుల్ క్లియర్గా చెప్తా. మీరు ఓపికతో వినడం ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో వన్ ఫంక్షన్ is completed. I sent Okay, it sir. short box. Please copy and paste in YouTube. In your Play Store, in your mobile Play Store, there is one software is there. ఇప్పుడు వద్దులేండి, వెనల్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయు, రోహిత్ నీకు అవసరం లేదు. Okay, sir. Okay, sir. మొబైల్ సి అని కొట్టండి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీరు మీ మొబైల్లో ఉన్న ప్లే స్టోర్లో Mobile. టైప్ చేసి వస్తే ఈ సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏంటి అన్ని ఇందులో ఇస్తారు. ఓకే, Okay. ఇది Yes, సాఫ్ట్వేర్. sir. to the mobile, sir. ఈ లింక్ నేను type పంపిస్తాను. mobile C. ఈ లింక్ వస్తుంది. You have a app like this, mobile C, the square bracket, C and C++ compiler. It is applicable to C and C++ programming. The app name is ఇది చాలా బాగుంటుంది స్టూడెంట్. మొబైల్ లో కంపైల్ చేయడానికి కంపైల్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఈ కోడ్ కాపీ చేయి. Okay, sir. నీకు ఒకవేళ ఇబ్బంది Mobile లో ఉంటే జస్ట్ ఈ compile. కోడ్ కాపీ చేసి అలా పేస్ట్ చేసేసావు అనుకో, నీ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. Yes, sir. ఓకే, Okay, అది మీరు sir. ఎప్పుడు మీ Okay, sir. మొబైల్లో ఉండాలి. యాజ్ అ సిఎస్సి స్టూడెంట్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ దిస్ మొబైల్స్. నేను పిల్లలకి రిఫర్ చేసి ఇది ఎక్కువ రిఫర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఓకే, Yes. Okay, sir. నెక్స్ట్ వన్. సో malloc is successfully completed. calloc is nothing but only one thing is different, that is the syntax. One thing. n into కాకుండా ఏం చేయాలంటే n కామా పెట్టాలి. M comma. n కామా అంటే మళ్ళీ సేమ్ అవుట్పుట్. చెక్ ఇట్ అవుట్. వేర్ ఇస్ దట్ malloc? కాదు, calloc పెట్టాలి. malloc కాకుండా ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ? calloc. Calloc. పై వచ్చింది సార్. వచ్చింది అవుట్పుట్. ఓన్లీ క్యాలాక్ ఉన్ను ఎన్ని పెట్టాలి కదా సార్? m పెట్టాలి. m వచ్చింది. దగ్గర c పెట్టాలి. ఇక్కడ కామా పెట్టాలి. m ఇంటూ కాకుండా Okay, n sir. ఇంటూ కాకుండా n కామా పెట్టాలి. సార్ మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అంటే ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. malloc లో ఒకవేళ సార్ నేను కోడ్ రాయలే, జస్ట్ స్టాప్ టిల్ హియర్ ఓన్లీ, అప్ టు 2 steps only I written. I am not stored any values in this, just I am created memory. I created what? Memory. I created memory. ఇది malloc ఫంక్షన్ అనుకోండి. ఇది malloc, ఇది calloc. calloc ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏం రాయలేదు కదా మనం. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏదైనా ఖాళీ రూమ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? స్టోర్ రూమ్ అంటాం, రైట్? మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ మనకి ఏమొచ్చింది? సమ్ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది ఇట్లా ఎంటర్ చేస్తే. మరి ఎంటర్ చేయనప్పుడు ఇందులో ఏముంటాయి వాల్యూస్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్ యూ షుడ్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎక్కడైనా అడిగితే మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్ క్లియర్గా. ఇందులో అన్ని కూడా గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే అట్లా వాల్యూ ఏం లేనప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది ర్యాండమ్. ఇందులో ఏముంటాయి అంటే ఆల్ జీరోస్. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఈజ్ 0, ఇనిషియల్ వాల్యూ హియర్ గార్బేజ్ వాల్యూ. ఆ రూమ్ ఖాళీగా ఉంది కదా, దాన్ని ఏదో ఒకటి మనం వాల్యూస్. ఇందులో కూడా ఏంటంటే గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే the place of this it will store some number, some 5 6 7 1 2 3 4 5 6 it will store in malloc. In calloc what are the initial values? All zeros. Zero. Here Zeros. so this is the difference Okay, between sir. malloc and calloc function. I'm sending this screenshot also in there. Chart.
Okay. Now Okay, sir. realloc. So realloc Realloc. function is nothing but again very simple. See here, what is the first step you have to take? Tell me what is the first step we done into pointer p Into pointer. into n equals to n semicolon. Else I will take same code from here to you. Okay, code started here. So p variable I am taken. So enter n value. Here I am taking. You can apply realloc for both malloc m into size of 1 second. సతీష్ ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. And then we'll finish this. Okay. Free. Sorry, realloc. So m into size of n. Suppose sir n into. Suppose n value entered how much? 5 bytes అనుకోండి. How much? 5. మొత్తం ఎన్ని bytes మనకి ఇక్కడ? మొత్తం ఎన్ని bytes వస్తాయి మనకి ఇక్కడ? 10 వస్తాయి. 10 ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. m after this I am writing one more statement. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఆల్రెడీ నేను ఒక 10 bytes ఉంది నా దగ్గర. సార్ నాకు ఇంకొక 10 bytes కావాలి. ఇంకొక 10 bytes రీసెర్చ్ కావాలి అనుకోండి. చాలా జాగ్రత్త వినండి. సింపుల్ స్కానర్ పర్సంటేజ్ కామా అడ్రస్ ఆఫ్ m. సపోజ్ ఇక్కడ m వచ్చేసి ఎంత ఎంటర్ చేశానంటే m వాల్యూ ఐ ఎంటర్ హియర్ యాస్ 3. సో ఇక్కడ వరకు నీ బైట్స్ ఎంత? నీ బైట్స్ ఎంత ఇక్కడ? 10 bytes. 10 bytes కదా. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి లోపల ఓకే ఇందులో ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నారు కోడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నా. p ఈక్వల్ టు p అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై p? ఇదే కదా p అంటే. p అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ తోటి మనకి 1 ఎలిమెంట్ వస్తాయి. మళ్ళీ p ఈక్వల్ టు సార్ ఏం రాస్తున్నా అంటే realloc ఆఫ్ p. p కామా అంటున్నాను. p కామా అంటే ఇంతకుముందు మొత్తం ఎన్ని బైట్స్ ఉంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎన్ని బైట్స్? 10. ఈ 10 bytes. అంటే ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఉన్న మెమొరీకి ఆల్రెడీ 10 bytes ఇక్కడ ఉంది. ఈ 10 bytes కి నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇందాక m ఈక్వల్ టు మనం ఎంత ఇచ్చాము ఇక్కడ వాల్యూ? m ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ int. సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? దీని వాల్యూ ఎంత? 3 into 2 how much? 6. ఇక్కడ ఎంత? 10. టోటల్ ఎంత? 16. అంటే ఇది ఇంత ముందు క్రియేట్ చేసిన మెమొరీ. సో దానికి ఇప్పుడు దీనికి ఏమవుతుందని చూద్దాం. ఇదే కదా. సో దీనికి అడిషనల్ కి మనం ఎన్ని యాడ్ చేసాం? ఇప్పుడు 3 bytes యాడ్ చేసాం. 2 bytes, ఇది 2 bytes, ఇంకా 2 bytes. అంటే ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్న మెమొరీ, మళ్ళీ మెమొరీ యాడ్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1010, 1012, 1012, 1014.
ఎస్, అర్థమైందా? అర్థమైందా? Yes, sir. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు Yes, కోడింగ్, ఇప్పుడు వీటిని ఏమనాలి ఇప్పుడు? p ప్లస్ 5 5 p plus ప్లస్ 6 6 p plus 7. ప్లస్ 7. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు కోడింగ్ రూపంలో చూద్దాం. ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇన్ వాట్ చాట్ బాక్స్. తీసేసుకోండి, వెంటనే తీసేసుకో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? మనం ఇప్పుడు ఏమేమి మాడిఫై చేయాలి? మనకి ఇంకో వేరియబుల్ కావాలి. ఏంటది? m తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వరకు మనకి మెమరీ ఫిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as malloc n into size of data type. ఓకే, n into size of integer. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ప్రింట్ how much size you want to relocate. How much size Size. you want to reallocate. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ scanf రాసి %d కామా అడ్రస్ ఆఫ్ m. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ రాయాలి ఫంక్షన్. we should write again that function. m equals to what we should write? Sorry, p equals to what is our old memory. For that memory you apply a realloc function, and here what I should write here? Tell me. p comma means old memory is 10 bytes comma new memory is how much? Size of int In size of m. size of m Got it? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? 4 కాకుండా ఏం రాయాలి ఇక్కడ? your old size is n plus value m. less than పెట్టండి. this. en plus m. Completed. I'm executing this code. 5 ఇప్పుడు వాల్యూ ఇవ్వాలి. again 5 total 10 elements enter చేయాలి ఇప్పుడు నేను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See, got it? yes sir. Your Okay, old sir. memory is, అడ్రస్ వచ్చింది, వాల్యూ వచ్చింది. yeah, that's it. Please take code from that chat box fast. Time is less. Completed. ఓకే సార్. Next, last one, free of ptr. Free of ptr is nothing but, so till how much memory here in this program you used? Total 16 bytes. 16. So in this computer, my computer 16 byte is used. If I want to use these bytes for other purposes, suppose 16 bytes still in my computer it is running, I want to use these 16 bytes of information for other purposes. At that time you have to write this free of p. So this all the memory will allocated to what? P, right? So if you write p here,